Dear faculty members and students, small announcement. We will announce the registration after inaugural functions. Okay?
Good morning, everyone. A warm welcome and a happy morning to the dignitaries, honored of the dais, participants, faculty members, and my dear friends. It is our privilege to welcome you all. Virudhunagar Hindu Nadar, Sendikumara Nadar College, Department of Commerce SF, in associated with Department of Business Administration, Mangaikarsi College of Arts and Science for Women, Madurai, organized a two-day international conference on global contemporary issues and unlocking innovation in business industry 4.0.
Now I kindly request you all to rise up for Tamil Thai Valthu, followed by our college anthem. Department of Commerce SF, in associated with Department of Business Administration, Mangai College of Arts and Science for Women, Madurai, organized a two-day international conference on global contemporary issues and unlocking innovation in. Now I kindly request you all to rise up for Tamil Thai Valthu, followed by our college. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 கல்லூரியே உம்மை காத்து நிற்போம் என்ற சந்தர்ப்பம் நாங்கள் தருவோம். கல்லூரியே எம்மை காக்க வந்த எங்கள் கல்லூரியே உம்மை மறவோம். கல்லூரியே உம்மை காத்து நிற்போம் என்ற சங்கல்பம் நாங்கள் தருவோம். ஒரு தாய் இல்லாமல் இந்த உலகில் எங்கு ஒரு செய்யேது நீ இல்லாமல் எங்கள் அறிவு கோயில் இங்கு வேறேது. கல்லூரியே உம்மை காக்க வந்த எங்கள் கல்லூரியே உம்மை மறவோம். கல்லூரியே உம்மை காத்து நிற்போம் என்ற சங்கல்பம் நாங்கள் தருவோம். சிந்திக்குமார் செடிக்கு செய்த இந்த கலைச்சிற்பம் எத்திக்குமாய் புகழை சாட்சி அவர் பெயர் பேசும். கற்போம் கற்பிப்போம் இங்கு கற்றவைகளை கொடுப்போம் வளர்ப்போம் இங்கு பெற்றவைகளை லட்சம் லட்சம் பேருக்கு வாழ்க்கை தந்துள்ளார். உச்சம் உச்சம் போவோம். கல்லூரியே உம்மை காத்து நிற்போம் என்ற சந்தர்ப்பம் நாங்கள் தருவோம். Thank you everyone. Better than 1,000 days of diligent study is the day with a great teacher. Now I call upon Dr. S. Selvanathan sir to welcome the gathering. Very good morning to one and all present here. Our Department of Commerce ASF is association with Department of Business Administration, Mangai College of Arts and Science for Women, Madurai. We are proud to conduct the two-day international conference on global contemporary issues and unlocking innovation in business industry 4.0. If you think education is expensive, try to estimating the cost of ignorance. In the end we retain from our studies only that which we practically apply. We adhere to this principle and every year we learn new things by conducting various programs in our campus. And today I deem it great privilege to welcome the gathering of this two-day international conference. At first, I cordially welcome our respected principal Dr. A. Sarthi sir, who has consented to preside over the function. I welcome you, sir. Nothing is impossible. The world itself says I am possible.
My humble welcome to our self-finance programs coordinator, Dr. A. Kalidas sir, who always inspires us and is great source of support to our college. Welcome you, sir. Then, on behalf of our V.H.N.S.N.College, Department of Commerce SF, and Department of Business Administration of Mangarekasi College of Arts and Science for Women, and I thank both of you for accepting our invitation and making your presence here with us despite of them busy schedule. Welcome you, sir. Then I welcome Head and Assistant Professor of BBA, Mangarekasi College of Arts and Science for R.C. Santakumari ma'am. Welcome ma'am. The price of success is hard work, dedication to the job at the hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. I would like to extend my warm welcome to all the participants from various institutions for showing their interest in participating in this two-day international conference. On behalf of V.H.N.S.N.College and the Department of Commerce SF and Department of BBA of Mangarekasi College, I welcome you all. Let's always do our best. What we plan today will harvest later. I would like to welcome my department staff members and our student volunteers who have put their efforts sincerely in making the day come true. I welcome you all. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, sir. I am very happy to introduce about the conference. Before that, மொத்தம் நமக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் நமக்கு வந்து நேற்று வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பேப்பர் நமக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. 150 பேப்பர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. சர்டிஃபிகேட் காலேஜ், அதாவது கேஎஸ்ஆர் காலேஜ்லேருந்து நமக்கு டாக்டர் டி குமரேசன் சாரோட டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு நிறையா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து 400 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வரது 400 வரைக்கும் நமக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸில். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க்ஸ் டு ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட் அண்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you, sir. If your action inspire others to dream more, do more, and become more, you are a leader. I now humbly request our principal, Dr. A. Sarathi sir, to give away the presidential address. A very good morning to all. இன்னைக்கு நம்ம காலேஜில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள். ஏன்னா இந்த அகாடமிக் இயர் ஆரம்பித்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று காமர்ஸ் எஸ்எஃப் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து செல்வநாதன் சார் நடத்துகிறாரு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஷாப். அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஷாப்புமே அவர் எப்படி நடத்தியிருக்கிறாரு, இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப்பாக நடத்துகிறாரு. இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் நடத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு லேசுப்பட்ட வேலை கிடையாது. சார் சொன்னார், கிட்டத்தட்ட காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி எல்லா இடத்துல இருந்தும் எங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார். லாஸ்ட் மந்த் தான் நம்ம மங்கையர்கரசி காலேஜ் ஃபார் விமன் அவங்க கூட ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணோம். அப்போ அந்த எம்ஓயுவில் செல்வநாதன் சார் ஒரு ஷெடியூல் போட்டிருந்தார். ஜூலை மாதம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப், அடுத்து ஆகஸ்ட்டில் அங்கே மங்கையர்கரசி காலேஜில் ஒரு ப்ரோக்ராம், இப்படி வரிசையாக ஷெடியூல் போட்டிருந்தார். நான் கூட கேட்டேன், எப்படி செல்வநாதன் சார் இந்த 1 மந்தில் நீங்கள் எப்படி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்புறம் நேற்று சர்டிஃபிகேட் கையெழுத்து போடுறதுக்கு கொண்டாந்து என் டேபிளில் வச்சுட்டு போயிருக்காரு. உண்மையிலே அதை அப்புறம் நேற்று ரைட்டு நான் போட்டு முடித்து கிளம்பணும் அப்படின்னா ராத்திரி 9 மணி ஆயிருந்திருக்கும். சார் சொன்னார் இல்லையா, 400 பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய செல்வநாதன் சாருடைய கான்டாக்ட். அவர் மற்றவங்க கூட எப்படி கான்டாக்ட் வச்சுருக்கிறாரு, மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோபல் கான்டெம்பரரி இஷ்யூஸ். நம்ம எக்கனாமிக்கலாக எதுவுமே தெரியாமல் இந்த உலகத்தில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். எந்த கஷ்டமும் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, வீட்டில் போய் இந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்களா, 200 ரூபா கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. வீட்டில் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உனக்கு ரூபா கொடுக்குறாங்க, உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற இஷ்யூஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. இது வந்து வீடு மட்டும். இது போக உன்னுடைய ஊர் இருக்குது, நாடு இருக்குது, வேர்ல்டு இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே இதே மாதிரி நிறையா இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் என்ன, எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறது,
அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஒரு காமர்ஸ்னு மட்டும் இல்லை, ஏதாவது எந்த கிராஜுவேட்டாக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு எல்லா விவரமும் தெரியணும். இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அமெரிக்கா டாலர், ஒரு டாலர் அப்படின்னா 85 ரூபா நம்ம ரூபாய்க்கு. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது? நமக்கு நம்ம ரூபானா 1 ரூபா, ஆனால் அமெரிக்கன் டாலருக்கு அப்படின்னா 85 ரூபா கொடுத்தா தான் நம்ம ஒரு டாலர் வாங்க முடியும். எதனால் இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது? இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியணும், நாட் ஒன்லி ஃபார் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், எல்லாருக்குமே தெரியணும். அப்போ அந்த மாதிரிலாம் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செமினார்ஸ், கான்ஃபரன்சஸ், ஒர்க் ஷாப் இதெல்லாம் நடத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ணணும். நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் உயர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? இப்போ நேற்று தான் பட்ஜெட் போட்டிருக்காங்க. இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நேற்று ஒரு பட்ஜெட் போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி இப்போ உங்களை பேச சொன்னால் எத்தனை பேர் அதை பேசுவீங்க? ஏன்னா நியூஸ் பேப்பரும் படிக்க மாட்டீங்க, நியூஸும் பார்க்க மாட்டீங்க. நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் ரீல்ஸும் மீம்ஸும் தான் பார்ப்பீங்க. இதை பற்றி எதுவுமே பார்க்க மாட்டீங்க. ஆனால் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ எப்படி தெரியும்? இந்த மாதிரி செமினார், கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக கேட்டுக்கிடணும். ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி செமினார்லாம் நடத்துறது. அதுவும் செல்வநாதன் சார் வந்து ரைட் டயத்தில் கரெக்டாக ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி இது நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. குளோபல் கான்டெம்பரரி இஷ்யூஸ் அண்ட் அன்லாக்கிங் இன்னோவேஷன் இன் பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. இன்றைக்கி என்ன தேவையோ அதை டாப்பிக்காக எடுத்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சிட்ருக்கிறாரு. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் V.H.N.S.N.College, செல்வநாதன் சார் அண்ட் ஹிஸ் டீம் அண்ட் மங்கையர்கரசி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் உமன் அவங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் முதல்ல எங்களுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதில் அவர் கூப்பிட்டுருக்கிற ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல டாக்டர் ஜெயராஜ் சோனை சிங்காரம். ஹீ இஸ் ஃப்ரம் சைனா. பேசிக்கலி அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான், சைனாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார். அப்போது நம்ம கண்ட்ரியில் இந்தியாவில் உள்ள குளோபல் இஷ்யூஸ் மட்டும் இல்லாமல் இது குளோபல் இஷ்யூங்கிறதுனால உங்களுக்கு பிற நாடுகளில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இருக்குது, அவங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிய போகுது. தென் அடுத்து டாக்டர் குமரேசன் சார் பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை. காமர்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு குமரேசன் சாரை தெரியலை அப்படின்னா அவங்க காமர்ஸ் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சார் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ரொம்ப ஃபேமஸ். அவருடைய ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும், அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ், அவருடைய இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ செல்வநாதன் சார் வந்து அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல நல்ல ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். இது போக நம்ம காலேஜிலேருந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி மேடம், தென் கேரளாவிலேருந்து டாக்டர் அஜிதாராணி உன்னிகிருஷ்ணன் நாளைக்கு வர்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே இங்கே வர்றாங்க. இது போக இவர் ஹைப்ரிட் மெத்தட் இந்த செமினாரை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதாவது ஆன்லைன்லேயும் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறாங்க, இங்கேயும் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வர முடியாதவங்கெல்லாம் ஆன்லைன்லேயும் அவங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் அதை பூரா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் இஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் தீஸ் 2 days. சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம், ஏசி ஒர்க் ஆகலைன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ண முடியுமோ நான் உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துட்றேன். மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த செஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. இந்த 2 நாள் நீங்கள் எங்கள் கேம்பஸில் எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, விருதுநகர் அப்படின்னாலே விருந்துநகர்னு ஒரு பேர் உண்டு. எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, எங்களுடைய ஃபுட்டு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். 2 நாள் முடிஞ்சு நீங்கள் இங்கேருந்து போகும்போது கண்டிப்பாக எல்லாம் ஒரு ஸ்வீட் மெமரிஸோடு தான் போவீங்க. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி. தென் இணைய பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ் கொடுக்கறதுக்கு சூஸ் பண்ண நம்ம டாக்டர் செல்வநாதனுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம பாராட்டுதல்களையும் என்னுடைய நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 2 day இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு கிராண்ட் சக்ஸஸாக அமையணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி
இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Strong castles are built with iron pillars by the ironmen to withstand anything. May I request the coordinator of SF programs, Dr. A. Kalidas sir, to felicitate the gathering. So respected principal of our college, Dr. Saradi sir, today's resource persons, Dr. Jayaraj Sonai Singaram from China and Dr. D. Kumaresan from Tiruchengodu, as well as the head of the department, Selvanathan. Yeah, my dear children, please listen to me. Men may come, men may go, but the meeting is go forever, okay? You should not disturb by other people, okay? So they have some duty, then that is why they are going away from our meeting, right? Okay, so here, the head of the department of Commerce SF, Dr. A. Selvanathan, he is also my student, and when I was a NSS program officer, he was also a good volunteer in that program. And then the head of the department of College of Arts and Science College, the name of that madam is Shanta Kumari madam, and then duty conscious professors from our college as well as other institutions, the soul of my soul, the heart of my heart, the love of my love, who is none other than my dear loving children from our college as well as other college students. Good morning to everyone. I am not commerce professor. I am from English department. So I know a little about commerce. So what I know that I have to share with you in this international conference. So the title, it's a wonderful title, that is Global Contemporary Issues. So in commerce, whenever I talk about commerce, commerce rules the world. Am I right, sir? Yes, of course. All the governments may be framed only by commerce people, not by others. They have designed everything. Whatever which is needed for the nation, that should be decided only by the commerce people. And the issues, contemporary issues. Whenever you talk about contemporary issues, it may be based on the development of business firms or business concerns, along with you are going for innovations. You are not going to lock your innovations. You are going to unlock your innovations in the business industry, that is 4.0. Actually, I may hear 2.0, 3.0, only in the computer department. Doing business through online, we may be able to, disappear the textile shops, and then chapel shops, vegetable shops, everything. That's all going to disappear, and you may have only online business. So when you are going for online business, there may not be any problem for the tax community. So business, what type of business that you are going to organize, it depends upon the mode of modernity, how far you have introduced to that people, even the advertisement. You can see, they are selling a shampoo by giving a name, All Clear. So whenever you are using that shampoo, All Clear, automatically everything is clear in your head. சொல்ல புரியுதா புரியலையா? விளம்பரம் சொல்லி ஒரு பெரிய மீடியா, அவன் சொல்லி நம்மளை ஏமாத்துறாங்க. பட் we are also believing the advertisement. அவன் சொல்கிறான் இந்த ஷாம்பு போட்டிங்கனாக்க எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க.
நம்மளும் அதை யூஸ் படுத்தி மண்டையில் எல்லாமே நினச்சி போகுது, கிளியர் ஆகி போகுது. ஆனால் கீழே போடுவாங்க, எல்லாமே ஒரு கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டதுன்னு போடுவாங்க. பட் we never bother about all these things. It is a tactics that was used by the business people to promote their sale or to market their products, whatever it may be. So it is a wonderful topic. Really, I have appreciated Dr. Selvanathan, and you can have wonderful members as a resource person. So appreciate all the people, those who are gathering here, as well as those who are listening through online. I appreciate everyone, and I have to thank the head of the department for having given me an opportunity to felicitate the gathering. Thank you, one and all, my dear children. Thank you, sir. I would like to welcome Mrs. R.C. Santakumari ma'am, Head and Assistant Professor of Business Administration, Mangerkarisi College of Arts and Science, Women, Madurai. Welcome you, ma'am. Good morning to one and all present here. At this outset, it is my privilege to stand before you and felicitate this gathering. So first of all, I would like to extend our sincere thanks on behalf of the management, principal, faculty, students of Mangerkarisi Arts and Science College for women for giving us this opportunity. So nowadays we need not to compete with one another. So the trend has changed recently. That is, competition has transformed to collaboration. So that is the outcome of MOUs between the higher education institutions. This is like a win-win situation. நீங்களும் வளருங்க, நாங்களும் வளர்ந்துக்கிறோம். And this is an 75 years age of college. நாங்கள் இப்போ தான் ஒரு 27 வருஷம் ஆகிருக்கு எங்களுடைய மங்கையர்கரசி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அவர் காலேஜ். அண்ட் ஆல்சோ வார்ம் வெல்கம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு அவர் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ். சாரோட நம்ம டாக்டர் ஜெயராஜ் சாரோடைய ப்ரெசன்டேஷன் வந்து we had 2 days before organized by the Department of English on the topic entrepreneurial skills. அதை முடிச்சுட்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொன்னாங்க, நாங்கள் இன்வைட் பண்ண ரிசோர்ஸ் பர்சனை நீங்களும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு. தெரிஞ்சிருந்தால் பிபிஏவுக்கு நானுமே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணியிருப்பேனேன்னு. ஸோ கண்டிப்பாக சார், இட் இஸ் அ ரிக்வெஸ்ட் டு அவர் ஜெயராஜ் சார், நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் சார். சாருடைய கண்டென்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் ஹிஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அட்லீஸ்ட் இன் திஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கான்ஃபரன்ஸ். என்ன சார், ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம உட்காந்து எதையுமே லிசன் பண்ணவே முடியாது. இப்போ செல்வநாதன் சார் எப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு, அப்படி தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால் எதையும் லிசன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லிசன் யோர் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் என்ஹான்ஸ் மை நாலேஜ், பிகாஸ் லைஃப் இஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ். அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் அவர் குமரேசன் சார், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல சார், ஒரு 3 years பேக் வந்து கொரோனா பீரியடில் சார் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பை பற்றி ஒரு ஆன்லைன் வெபினார் கண்டக்ட் பண்ணார். அதில் வந்து அந்த ஒரு 13 வயசு பையன் வந்து எப்படி ப்ராப்ளம் வாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன்டு அ ப்ராடக்ட் ஐடியா. ஒரு 13 வயசு பையன் வந்து ஒரு பேப்பர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அது எப்படி ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக ஆனா அப்படின்றத அவர் சொன்னார். நான் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு பேட்சுக்கும் சலிக்காமல் மறக்காமல் அதை நான் ஹைலைட் பண்ணுவேன். See how a problem transforms the life of a person, especially ஒரு 13 வயசு பையன். இன்னும் மெயிலில் நான் வச்சுருக்கேன் சார், பிபிடியை ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்போம்ல வெபினாரில், அதெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் ப்ரெஷியஸ். படிக்க தான் நாலேஜ் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த லெஜெண்ட்ஸ் யூ ஆர் அசம்பிள்டு ஹியர் அண்ட் சீயிங் யூ அட் ஒன் ஸ்டேஜ். அபவுட் அவர் பிலவட் ப்ரொஃபஸர் இங்கிலீஷ் சார் சொன்னார், நான் நெக்ஸ்ட் இயர் ரிட்டையர் ஆகிறேன்னு சொன்னார். ஐ வாஸ் வெரி மச் ஜெலஸ், ரொம்ப ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏஜ்டு பீப்புளோட கன்வர்ஸ் பண்ணுறது அந்த கான்டெக்ட்லாம் இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் we had here, sir. And when to talk about your head of the department, Dr. S. Selvanathan, உங்கள் பிரின்சிபல் சொன்னாங்க, அவர் ஜூன் மாதம் இதை பற்றி பேசினார். அவர் மே மாதமே என்கிட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரியான்னு நினச்சிட்டேன். விட மாட்டார், ஏதாவது எடுத்தார் அப்படின்னா முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஹீ இஸ் லைக் எ ஹனி பீ.
தேனியாவது கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்குமோ என்ன தெரியாது, 1 மணி ஆனாலும் 2 மணி நேரம் மனுஷன் இன்விடேஷனை போட்டு உடனே கரெக்ஷனை போட்டு அதை பார்த்துருங்க மேம், இதை பார்த்து சார் எங்களுக்கு நேக்கு வேலை இருக்குது மேம், கண்டிப்பாக முடிக்கணும் மேம், மேம் இது பண்ணாதானே நமக்கு நேக்லேயே வேலை அப்படிம்பாரு. எம்ஓயு ஆக்டிவிட்டீஸில் நேக்கில் கேட்கணும் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க, வெதர் த எம்ஓயு இஸ் ஆக்டிவ் ஆர் நாட். இன்னும் அஜெண்டா வச்சுருக்காரு. ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப்பு எனக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் போட்டு இன்விடேஷன்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டார். வென்யூ இஸ் ஒன்லி அவர்ஸ். ஸோ ஹீ கேரிஸ் அவுட் எவ்ரி திங் ஆன் ஹிம்செல்ஃப். எல்லாமே எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துறாரு. நான் சொன்னேன் சார் தங்கமான மனுஷன் சார், நீங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்றீங்க. ஸோ ஆன் தட் வே வி ஆர் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் டு யூ சார். And also I must be very much thankful for initiating this MOU activity by our faculty Dr. Anita. அவங்க இவங்களும் முன்னாடி வேலை பார்த்தவங்க, ஸோ அதை வச்சு இனிஷியேட் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை கிராட்டிடியூட் இன் த ரைட் டைம். சரியான நேரத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக நன்றியை தெரிவிக்கணும். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆல் இட்ஸ் மை ஹார்ட்ஃபுல்ட் கிராட்டிடியூட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மங்கையர்கரசி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் கிவிங் அஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 15 பேர் ப்ரெசென்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க. Because they have to enrich their knowledge, they have to experience, they have to get the inputs so that the life will be wonderful. So thank you one and all. Thank you. Thank you, ma'am. It's time to honor our chief guest. I would like to invite Coordinator of SF Programs, Dr. A. Kalidas sir, to honor our chief guest, Dr. V.H.N.S.N.College sir, Faculty of Accounting and Finance, Guangxi Minzu University, Guangxi, Nanning, China. Then I would like to invite Dr. S. Selvanathan sir to honor our chief guest, Dr. D. Kumaresan sir, Professor and Director School of Commerce, KSR College of Arts and Science for Women, Tiruchendur. I humbly request Dr. V.H.N.S.N.College sir, Faculty of Accounting and Finance, Guangxi Minzu University, Guangxi, Nanning, China, to give the inaugural address. Sir, please. So good morning to all. Good morning. So allow me to thank the organizer of this international conference for giving me the privilege of being at this session, the inaugural session. The chief guest for the international conference on 2-day conference on global contemporary issues and unlocking innovation in business industry 4.0. For me, it is an honor and pleasure. So I was wondering, so in this occasion, I would thank specially Dr. Selvanathan sir, because of he was approached me a month before when I was in my university. Sir, we are going to organize or we are going to
we are going to organize one international conference program in our campus at Virudhunagar. So we would cordially invite you to come and present that conference. So I agreed that this is why I am here. The topic, Industries 4.0. So already we had an experience, this industrialization during 18th century. The 18th century we had split it into three. Beginning of the 18th century, middle of 18th century and end of 18th century. In the beginning of 18th century, agriculture was very famous. There were no technology in those periods. All are man-made things. During the middle of century, just came into touch or came into force of this technology. Man-made replaced by machine-made in middle of 18th century. Now we have been living 21st century. 3 centuries before, middle of 18th century, man-made replaced by machine-made. That is industrial revolution happened in those periods. The same century, at the end, services sector came into force. It was very popular. Without services or without service sector, we could not survive anywhere. Transport, banking, insurance, export, import, etc. So, in that way, the industries 4.0 is more important to our practical life. What we are using everyday life, what we've been using the everyday life, banking. A customer has been activating banking transaction while deposit the money or withdraw the money through online because of technology. Industry 4.0. Cloud computing. Cloud computing is the important one or play a significant role in the banking sector. Data analytics, too much of industries 4.0 related technology we have been using. The artificial intelligence, more useful to the research areas. So each and every industries 4.0 tools we are using or we have been using. Without this industrial revolution 4.0, we could not able to survive. In this way, it's play a significant and vital role. So one more example, the automation, ongoing automation. Everywhere, particularly car manufacturing companies have been using automation rather than manpower. If you have a chance, just go to the car factory and look at the images, how the car parts fixed with the help of automation because of 4.0. So the industry 4.0, which is synonymous with smart manufacturing, realization of digital transformation of the field. Field includes all, every field. Whatever the field we need everywhere or everything. The 4.0 is play a vital role or significant role.
This is why Selvanathan sir fixed a suitable topic for you all, not for him. It's a platform, conference, workshop, seminar. If our college is going to organize, that is more useful to your academic education rather than the college or those who are going to organize that program. You are the only beneficiary. Do you know why I am sharing this idea? I am 90s kid. I never cross matriculation side. I don't know matriculation because of my family, my father like that. But you could imagine how I am speaking now. 15 years abroad, 4 universities. My parental university is from UK. Highly impossible to hire by UK, but I hired by UK because of my professors' motivation, my effort, my knowledge. That's why I came into this place. So during 90s, sir and madam knows everything. There is no way of this kind of seminar, conference, workshop like that. Always we will focus on the textbook. Cost accounting, R.L. Gupta, J.L. Narang. Income tax, Vinod K. Singhania. Only textbook. Apart from the textbook, we haven't any idea. We haven't any background. But here, all of us must thank to our college, must thank our organizer of this program. This program organizes, combined together, our college together with Mangai College of Arts and Science in BBA department. We should specially thank for them for arranging this environment, fruitful environment. All of you came today without knowledge of 4.0. Some of you, I know, would have an idea what is 4.0. But most of us, blank mind. The 2 days you would collect, you should earn. What is meant by 4.0? How this 4.0 practically in our life, that all of you must know when you are going out, end of second day. So, this conference is timely and excellent opportunity for students from our college, students from Mangai College, and students from other universities and other colleges, those who are assembled here. More useful to us. Why? To enhance your knowledge, improve your knowledge. This platform is more important to you all. I look forward to an excellent meeting with great commerce and management students from our college in association with Department of Business Administration of Mangai College of Arts and Science, sharing exciting and innovative presentation and ideas. In this special occasion, I personally thank to both management of our V.H.N.S.N. College as well as management of Mangai College.
In addition to that, I would like thank to our professors, same like me, professors from various colleges to act as a chief guest. I thank you, sir. Finally, I wish for inspiring, successful ideas of this technology or business industry for Participants, please go. Join T for. Also MBA students also. Please, students are asked to maintain silence. Yes, ma'am.
Dear student, keep silent. I am delighted to introduce our chief guest, Dr. Jairaj Sonai Singaram, who warmly accept our invitation to join us today. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செலச் சொல்வார் கற்றவர் கற்க ஆவலுடன் காத்திருப்போரின் முன் தாம் கற்றவற்றை அவருடைய மனதில் பதியுமாறு சொல்ல வல்லவர். The digital transformation plays a vital role or important role. Smart manufacturing. Smart manufacturing. Smart manufacturing means traditional machines, traditional manufacturing methods changed into digital transformation with the help of automation. The best example of an automation, without manpower, the task will be done by the machines. Manpower replaced by the machine, which is called automation. So, due to the automation, smart factories or smart manufacturing came into force. So what would happen practically? If the industry used more automation, more efficiency could be possible, quality of products could be. These are the advantages of this automation. So, smart manufacturing is a digital transformation of the field, delivering real-time decision making, enhanced productivity, flexibility and agility to revolutionize the way
companies manufacture, improve, and distribute their products. So these are the practical benefits would happen to high volume of sales. More sales leads to profit of a company. More productivity, more profit leads to support economic growth of a nation. So 4.0 opportunities, a lot of opportunities are there. At the same time, drawbacks or challenges also there. A very big issue is how those challenges we are going to resolve it. That is important. Look at the third point. The integration of intelligent digital technologies into manufacturing and industrial processes, including industrial IoT, IoT, Internet of Things, industrial Internet of Things, network, AI, artificial intelligence, big data, robotics, and automation. So these are the supportive tools to the 4.0 technologies. Historical development of 4.0, just take a look. Industry 1, 1.0, 1.2, 1.3, and 1.4, sorry, 4.0. We are now 4.0. I have mentioned what the 4.0 gives to us. The 1.0, just during the year 1784, then 2.0 came into force on 1870. 3.0, 1969. 4.0. Today we have been basing the 4.0 technologies. So historical development of industries from 1.0 until 4.0. Look at the general meaning of industry 4.0. When we listen, when someone present, please keep and listen something. In my class, what I learned from my faculty from V.H.N.S.N.College in their 1991, when we are in the class, be quiet, listen something, observe something, then only the session would be more useful to us. My Chinese students, 2-hour session, not like us, 45 minutes, 2 hours, continuous session.
Jaya inside the classroom, book, homework notebook, class note, pen, everything might be there. I allowed only 8 minutes. I allowed to my students come inside the classroom. If they come by late, they cannot inside my classroom. Automatically our door will close. I can't mark them present, automatically absent. Even I like any of the student, I cannot present them, automatically absent. Smart classrooms. That is a way of classroom. I learned from my gurus when I was studied. I am applying now in the Chinese students, same like principles. When someone on the stage, if you are nuisance, you would not understand anything now. After a couple of years, definitely you will reach high position. Same like us. Professors, readers, bank managers, very good position one day you will reach. That time you will realize how the other people will behave in front of you. The culture is more important for our students. What is meant by culture? How we are behaving in front of others. That is culture. So, I am so sorry, out of my track. Usually I won't do like that. I will travel my track. So today I wanted to say something. That's why I am so sorry. So, Industry 4.0. Integration of intelligent digital technologies into manufacturing and industrial processes. I told already, integration of technology, digital transformation. Nowadays, a last decade, digital transformation without avoid it. The digital transformation in all field, no field exception to this. In the transformation era, characterized by the integration of advanced technologies, those technologies like AI, artificial intelligence, the artificial intelligence more useful in the research field to get review literature which is related to our topic or various information we can obtain with the help of artificial intelligence. Internet of Things, IoT. The another one, the third one, robotics. The robotics is very popular in the high quality hospitals, manufacturing sectors. They will use the robotics rather than manpower to increase the efficiency and increase the productivity. The robotics used by the companies. Then big data analysis into a transitional manufacturing process. In the manufacturing sector,
these technologies, the manufacturers have been using this one. Then in the next 5 to 10 years, it is estimated that productivity will increase by 5 to 8% because of increased automation. The application of automation nowadays, it's been increased. So as a result of more usage of automation, productivity will also increase by 5 to 8%. Technology has made possible new products and services that increase the efficiency and pleasure of our personal life. What we are using, what we've been using, Instagram, WhatsApp, Facebook, everything, the technology play with us, helpful us. Nowadays, we are watching too much of videos because of those technologies. On the positive side, Industry 4.0 offers numerous benefits. First, it facilitates increased productivity. Because of the productivity will increase due to more efficiency. More efficiency leads to increase the productivity. The more efficiency leads to reduce the cost. More productivity with less cost. Automatically volume of profit will increase. Once the volume of profit will increase, a portion of amount the manufacturer paid to the tax to the government. Those tax will support to the economy. Economy also will boom. A small factor, efficiency. The efficiency will touch in the economic growth, GDP. So because of these technologies and efficiency through automation and streamline operations, what is the results? Reduced cost, reduction in costs. In a cost accounting already we have seen, maximize the profit because of minimization of costs. So, enhanced, reduced cost and enhanced output quality for business or businesses. Point number 2, additionally, the utilization of smart machines. Smart machines, less running hours, machine costs would be reduced. Automatically the cost of product will be reduced. Price of the product will be cheaper than competitor's product. Able to compete in the market against competitors. We could able to push our products more than our competitors. The utilization of smart machines, interconnected systems enables real-time data monitoring and analysis. The results will be leading to improved decision-making process. Point number 3, Industry 4.0 opens up new avenues for innovation and customization. Innovation, the last decade, our government used the word innovation. Our government invites young, innovated persons
come forward to start up the business. Yesterday, I don't know how many of you read the budget. Our finance minister of India yesterday declared a budget, union budget, short-term budget 24-25. In that budget, the lot of words introduced by innovation. So, with advanced technologies at their disposal, companies can develop highly tailored products or services that cater to individual customer needs. Because of finally the customer needs will be fulfilled. The results level of personalization not only strengthen customer satisfaction but also contributes to brand loyalty. So these are the practical benefits would happen. Look at the definition, 4.0. The 4.0 allows for smart manufacturing and creation of intelligent factories. Creation of intelligent factories. Here the intelligent factories denotes less timing, more automation, quality of products, satisfaction of consumer needs. That is intelligent factories. Uses automation and data analysis technologies to create smart factories consist of networked matched that share production data with workers. The third one, the 4.0, aims to enhance productivity, efficiency, and flexibility while enabling more intelligent decision making and customization in manufacturing and supply chain operations. So these are the definition of Industry 4.0. Here, the fourth industrial revolution, historical growth from 1.0, 2.0, 3.0, we are now in 4.0. In the 4.0, mobile devices, IoT platforms, location detection technologies, advanced human-machine interfaces, authentication and fraud detection, 3D printings, then big data analytics, augmented reality, cloud computing, all are related to 4.0. Here again, 4.0 technologies, simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality, big data, all are. Look at the example. The fourth industrial revolution and several key technologies drive its transformative impact across various sectors. Number one, artificial intelligence and machine learning. So what is the use of this? Analyze vast amount of data to identify patterns, decisions, and predict outcomes. So these are the first one, the artificial intelligence. Number two, the Internet of Things.
There are two types of Internet of Things, IoT and IoT, IIoT. Internet of Things and Industrial Internet of Things. It connects machines, devices, sensors and people, and also enable efficiency and enable new business models. So nowadays we could able to see new business models, new product designs, product models because of this Internet of Things. Then the third one, robotics. The robotics equipped with artificial intelligence. It is working alongside humans or autonomously in manufacturing, healthcare, other industries. These are the places the robotics used by the manufacturers or industries. "3D printings. So revolutioning manufacturing with the potential for customization, reduced waste and complex designs. Because of when we are in the production, the wastage might be minimized. The raw material wastages should be minimized. Then only the cost of production will be low or minimized. So here, complex design and waste minimize with the help, because of the additive manufacturing or 3D printing. Then the fifth one, big data analysis. So what is the use of this big data analysis? Analyze large data sets, enables companies to gain insights into operation, customer preferences and market trends. Based on the three positive situation, the big data analysis more useful to the companies. Then cyber security. The cyber security means the data production. This is also more important because of someone steal others' data. The best example, Facebook. Someone hack others' Facebook ID. They will demand for the money because of the cyber security. The cyber security, what is the use of this? Protecting our data. The best example in the banking transactions. Without our knowledge, someone draw our money from our account. This cyber security. So protecting data and system from cyber threats, it requires advanced security solutions. Then the seventh one, cloud computing. It's more popular or application in the banking sector. At the same time, when the bank wanted to fix this cloud computing, the cost of investment is too high. This is why it will borrow from private sector. So it offers scalable resources for storage and computing, facilitating collaboration, data access, and the integration of various services across global locations. We can generate anywhere the data from. So these are the advantages. Augmented reality and virtual reality, AR, VR. It enhances training, design, maintenance and customer experience. For this purpose, AR, VR more useful or supportive. Then blockchain is
the blockchain concept useful to the cryptocurrencies. Cryptocurrency concept. So now let us see what are the common benefit, general benefits of Industry 4.0. As usual, already discussed. Number one, improved productivity and efficiency. Productivity increase due to efficiency, better flexibility and agility, and increased profitability. All are interrelated concepts is the first one. Number two, the Industry 4.0 improves the customer experience, including through more personalized and intelligent products. Number three, highly regulated industries. For instance, those industries are medical device, pharmaceutical and pharmaceutical manufacturing. Number four, investment technology. Improved manufacturing processes or enhanced system must also take into account compliance, quality and patient safety. These are the four common benefits of Industry 4.0. Key impacts. So, the Industry 4.0 impact on various fields. What are they? Let us see one by one. First one, economic transformation. Economic transformation. Analyzing new business models and industries, disrupting traditional one, and potentially altering a global economic landscape. That means old technology replaced by a new technology. If it is replaced by the old one, automatically we will stand in the global economic landscape. So, economic transformation. Then, point number two, labor market shift. The 4.0 provides more advantages, that is, more opportunities. At the same time, challenges or drawbacks also. So, here, labor market shift, how it impacts on those fields. Labor, just now already we have seen. Just now already told you. Automation. The workers, manual workers are replaced by machines. So where here unemployment opportunity will increase because of this 4.0 industrial revolution. So significant impact on employment. With automation and artificial intelligence changing the nature of work, most of the employees will lose their job. So then jobs are being phased out. Unemployment opportunity will increase because of this labor market shift. Third area. This is our area. Education and skill development. So, the 4.0 impact on education and skill development. So, we need the demand for new skills, leading to an overhaul in education and training. More skills we need. For instance, critical thinking, creativity, digital literacy, technical skills
or become essential, driving changes and educational systems and lifelong learning. That also more important. Then healthcare advancements. So in this field, the 4.0 impact. So here, the healthcare through personalized machine, telemedicine, wearable technology, artificial intelligence driven diagnostics, improving patient outcomes and efficiency in healthcare delivery. In those areas, the 4.0 impact in this field. Then the fifth one, enhanced connectivity through network. So with the help of Internet of Things, IoT, and increased digital connectivity, there is a greater flow of information which is enabling smarter cities, efficient resource management, that means wise allocation of resources, and improved living standards because of enhanced connectivity due to 4.0 impact. Then the sixth one, global collaboration and governance. So here, global challenges like climate change and pandemics underscores the need for international cooperation and effective governance. So in this way, global collaboration and governance, the impact of this 4.0. Environmental impacts. How this 4.0 impact on environment? It offers tools for better environmental monitoring and sustainability practices, but also raises concerns about resource consumption and e-waste, highlighting the need for eco-friendly approaches in technological advancements. So these are the areas, the 4.0 impact on environmental area. Then inequality and access. Here, socio-economic disparities. Then the ninth one, ethical and privacy concerns. So these are the 9 areas, the 4.0 impact. So the next step. So already we have seen common or general advantages of 4.0. Now, specifically, what are the number one? Increased efficiency, that already we have seen, I have explained. Number 2, economic growth. Number 3, improved quality of life. Number 4, better decision making. Number 5, sustainability. These are the 5 specific objectives of 4.0. Disadvantages. Number 1, job displacement, because the machine, that means the robotics replaced by the human labor or workers, automatically the person or workers lost their job. So job displacement due to automation and artificial intelligence. Then number 2, increased inequality. So this is also can possible because of or due to this 4.0, increased inequality. Number 3, cyber security risk, hack
or stealing of others' data without knowledge of them. So another major drawback, nowadays we could able to see, without knowledge of one account holder, the other will withdraw the money from their bank account. Then privacy issue. Then technological dependence. So always, whatever the activity we are needed to do, we depend on the technological devices. Without phone, without technology, we cannot live. So these are the disadvantages or concerns. Is a common benefit. The 4.0, exactly the manufacturing point of view, not a common manufacturing point of view. Manufacturing benefit, quality and compliance benefit, customer and patient benefit, operational benefit. All are manufacturing sectors, not in general, specific field, the manufacturing area. So I have given manufacturing benefit of 4.0, what are they? There are 6 points, just take a look. Have a look of 2 minutes. The 6 points. Now, quality and compliance benefits of Industry 4.0. Number 1, makes complaints easier. Number 2, improved product quality. Improved product quality. Proper product will be standardized because of the only reason is human error will be replaced by machines. The third one, customer and patient benefits of 4.0. Better customer experience. That means the customer will satisfy himself or themselves because of this 4.0 in various ways. Personalized products. What the customer likes, what they want, that product they could get very easily because of this 4.0. Intelligent products, particularly in the medical device industry, also can possible because of this 4.0. Just take a look. I have given the medical related benefits. The fourth, operational benefit of 4.0. Operation. Operation means in a factory, raw material converted into finished products. Raw material converted into finished one. That gap is called process. Operational process. So what are the operational process would happen because of this 4.0? Reduced costs. Reduced manufacturing costs. What are they? Better use of resources. That means minimization of waste. Faster manufacturing, quick manufacture. That means quick manufacture means less machine running time. Reduce the machine cost, machine hour cost. Less machine and production line downtime.
fewer quality issue with products, less resource, material and product waste, lower maintenance and overall operating costs, creation of innovation opportunities, enhanced potential for innovation. All are operational benefits. Improved decision making, quick decision making without any delay because of this 4.0. Just have a look. I have mentioned 1 or 2 points. Higher revenue. I told already. Higher revenue can be possible because of more volume of sales. More volume of sales could be because of more productivity. More productivity could possible because of more efficiency. More efficiency can be because of utilization of automation rather than traditional method. So higher revenue with minimum staffing costs. Then increased profitability. Profit, the part of the profit goes to the economy. The economy also will boom. GDP. What are the challenges and advantages? One significant concern is possible displacement of job due to automation. This is the major concern of 4.0. Machine replaced by human labor force. So, displacement of job. Unemployment situation will increase. Is the first concern. Number 2, a repetitive task become increasingly automated by intelligent machines. There is a risk of job redundancy for certain roles within industry. This is the second one. Third one, cyber threats and security vulnerabilities. It could be possible. Number 4, sensitive data from unauthorized access can be. Just now I told, hackers hack others' websites or others' data without knowledging them. Then costs can be high. Digital transformation requires more volume of investments, more amount of costs. So small organization, small industries, highly impossible to adopt this 4.0. Then point number 6, array of opportunities for economic growth and dependent across sectors globally. So this point is very close to our yesterday's short-term budget of our nation. Point number 7, personal lives, professional endeavors can be because of this 4.0. Then point number 8, the advent of these digital technologies has revolutionized the way we live
work and interact with the world around us. This is the ninth point. Enhancing productivity and efficiency. It would become a cornerstone of the modern society. Then opened up endless possibilities for collaboration, communication, problem solving across various sectors, empowering individuals and organizations alike to thrive a rapid evolving digital landscape. So this is our challenges. There are 6 challenges. Legacy IT system, interoperability, cost and resource limitations, workforce skills gap, change management, cyber security. These are the challenges of 4.0. How to resolve these challenges? Just take a look. Legacy IT system. Before building a smart factory, lay some IT background. So set new background. That is more important. This is a solution for the first point. Same like that. These are the remedies. The challenges, how we are going to resolve. These are the solutions. These are the problems of 4.0 and the developing countries. What are the opportunities to the developing nations? Increased productivity, reduced waste, promotion of circular economy, more sustainable pattern of production and consumption. These are the facts will happen in the developing nations. And it helps to mitigate the climate change. That's it. These are the conclusion part. Just take a look. Anyhow, thank you for giving me this opportunity to present this point. So the 4.0, not only opportunities, that means not only the advantages, but also drawbacks or challenges also there. How to resolve such challenges I have given. Just take a look. That's it. Thank you, sir. Hello.
Thank you, sir. Good afternoon, one and all. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to a resource person, Dr. D. Kumaresan sir. நான் தமிழ்லேயே அடுத்து சொல்லிடுறேன். ஏன்னா சார் குமரேசன் சாரை பற்றி பேச நிறையா இருக்குது. ஆனால் நான் லிமிட்டாக தான் பேச போகிறேன். ஏன்னா நமக்கு குமரேசன் சாருக்கும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா காலகட்டத்திலேருந்தே நமக்கு பழக்கம் இருக்குது. சார் பார்த்திங்கன்னா நிறைய என்ன செய்வார்னா, ஆன்லைனில் அப்போ நமக்கு ஒரு செமினார் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்போ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் டேரெக்டாக ஆன்லைனில் தான் வந்து பேசுவாங்க. ஆனால் சார் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர். நமக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாத்தையும் பண்ணி முன்னாடி அதுக்கு முந்தின நாள் ஒரு கூகுள் மீட் போட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ன கண்டென்ட் நம்ம சொல்ல போகிறோம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ட்ரையல் வெர்ஷன் வர ஒரு காமிச்சார். ட்ரெய்லர் உட்காந்துட்டு தான் அடுத்து அவர் என்ன மெயின் பிக்சர் ரிலீஸ் பண்ணுவார். அந்தளவுக்கு அவர் சாருடைய டெடிகேஷன் பார்த்தோம்னா பெரிய அளவிலானது. இன்னும் நிறையா பார்த்தோம்னா அவர் பார்த்திங்கன்னா 4 மாஸ்டர் டிகிரியை முடிச்சிருக்காரு. எம்காம் முடிச்சிருக்காங்க, எம்எஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சிருக்காங்க, எம்பிஏ முடிச்சிருக்காங்க, எம்ஏ முடிச்சிருக்காங்க. சரி, அது போக என்ன பார்த்துருக்கோம்னா எம்ஃபில் பிஹெச்டி இன் காமர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், சார் வந்து சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டும் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட இன்னும் முடியல, சாருடைய டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 27 வருஷம், அதில் 12 வருஷம் பிரின்ஸிபலாக சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இவர் வந்து பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் செனட் மெம்பராகவும் இருந்துகிட்ருக்காங்க. போக ரிசோர்ஸ் பர்சனாக மட்டும், சீஃப் கெஸ்ட்டாக மட்டும் 100 இன்டர்நேஷ்னல் நேஷனல் லெவல் கான்ஃபரன்ஸ் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. 200 வெபினாரில் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இருந்திருக்காங்க. 10 ஒர்க் ஷாப் ஏஐ பற்றி அப்போயே பண்ணியிருக்காங்க. ஏஐலாம் நம்ம இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம், டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் 2024. சார் அப்போ இருந்தே அதுக்கு முன்னாடியே 10 ஒர்க் ஷாப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. 30க்கும் மேற்பட்ட நெட்டு செட்டு கோச்சிங்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 200 மோட்டிவேஷ்னல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயும் பேசியிருக்காங்க. ப்ளஸ் 300 ஒர்க் ஷாப்பு எஃப்டிபி மட்டும் எதில் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, காமர்ஸ் பசங்களுக்கு நமக்கு திரும்பவும் தெரியும் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜின்னு இருக்குது, அதில் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இன்னும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். பெஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங் நியூ ஜேசி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க, திருவள்ளுவர் இலக்கிய அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க, சுவாமி விவேகானந்தர் அவார்டு, கல்வி சுடரொளி, கல்வி செம்மல், சேவை சுடர், இலக்கிய சுடர், தமிழ் சுடர், லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு, டிஸ்டிங்விஷ்டு ஹானர் அவார்டு, குறிஞ்சி கபிலர், வாழ்வியல் வழிகாட்டி, இத்தனை அவார்டை வந்து சாருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது சார் எங்கே இருக்காங்கன்னா, ப்ரொஃபஸர் அண்ட் டைரக்டர் ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ், கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் உமன், திருச்செங்கோட்டில் இருக்காங்க. ப்ளஸ் சாருக்கு இன்னொரு இது வந்து சாருக்கு இருக்குது, நம்மளுடைய ஏபிஜே அப்துல் கலாமுடையும் ஒரு ட்ராவலிங் டைமில் சார் மீட் பண்ணுறதுக்கும் பேசுகிறதுக்கும் சில வாய்ப்புகள்லாம் சாருக்கு கிடச்சிருக்கு. நமக்கு கிடைக்காத அரிய வாய்ப்புகள் நிறையா கிடச்சிருக்கு. இன்னும் சாரை பற்றி பேசுறதுக்கு நிறையா இருக்குது. காலம் கருதி நான் மேடை வந்து சார் கையில் செஷனை வந்து ஒப்படைங்க. வெல்கம் யூ சார். Thank you, sir. Now the session hand over to Dr. D. Kumaresan, Professor and Director School of Commerce, KSR College of Arts and Science for Women, Tiruchangod. Topic: Global implication of the G20 Economic Corridor. The most respected principal of this 77-year-old young and esteemed institution, Professor Dr. A. Sardi sir. Coordinator of self-financing courses, Professor Dr. Kalidas sir. Distinguished chief guest and my beloved friend Dr. Jayaraj sir, the organizing heads,
Dr. Selvanathan sir, and Dr. Santakumari madam. Learned faculty members of this college and from various other institutions. Resource person of tomorrow's session, and my beloved sister, Dr. Muthulakshmi madam. Research scholars, and my dear student children. A warm and pleasant afternoon to one and all. At the very outset, I would like to thank the management, the principal, faculty members of both the hosting institutions for having given me wonderful opportunity to be a resource person in this two-day international conference. At this juncture, I would like to let you know this college is 77-year-old college. This college was established in the year 1947, the year in which India has got freedom from the British government. The college was started. 77 years. What is the half of 77? 38. The organizer, Dr. Selvanathan, is 38 years old. This college is 77 years old. Dr. Selvanathan is 38 years old. Not only that, he is specialized in GST, Goods and Services Tax. Now our professor introduced me. I have visited a lot of institutions, 300 programs, 400 programs, 500 stages, lakhs of students, lakhs of participants I have met. I have put my steps in diversified fields. But what about Dr. Selvanathan? He is very much specialized in GST. Recently, he has completed his 38th GST program. I would like to congratulate him. Similarly, Dr. Santakumari madam. I conducted a webinar in the year 2020. Even now, she is able to remember what I have presented. She is keeping my slide, and as she said, she used to present the slide for their students every year to motivate them. So hats off to you, ma'am. And one fact I want to let you know, while introducing Dr. Jairaj sir, they said he is coming all the way from China. You know the truth? He is not coming from China. Then what is the truth? I also believed that he is from China till his presentation. After his presentation, the truth is, he is not coming from China. He has taken all of us to China. Thank you, sir. He has deliberated everything about the 4.0. I am next to him now. So I have to at least talk few aspects relating to 5.0. The same time we are discussing about 4.0, the 5.0 has taken place. Industrial Revolution 5.0. In the IR 1.0, the manual process were mechanized. In the IR 2.0, mechanized process were
electrified. Electrification was there. In the IR 3.0, the electrified processes were computerized. And in the IR 4.0, the computerized processes were automated. We are able to manage big data. It is possible. And one point highlighted by Professor Dr. Jairaj is job displacement. Because of automation, job displacement is there. Now this conference has been organized by V.H.N.S.N.College in collaboration with College of Arts and Science for Women. There is a need for collaboration. There is a need for collaboration between man and machine. That is what Industrial Revolution 5.0. You have heard about robots. You have heard about chatbots, that is artificial intelligence. Now, apart from that, in the 5.0, we are going to witness cobots. What do you mean by cobots? Collaborative robots. So, in the 5.0, both men and machines are going to work together. So, again, that threat of job displacement is going to disappear. The human resources are again brought to the manufacturing process in the 5.0. So there is no fear. You don't need to hesitate. You don't scared of job displacement. It is highly possible. And my topic, Dr. Selvanathan sir has given me the topic of global implications of the G20 economic corridor. The year 2024, everybody remembers because we are champions in the World Cup T20. I am going to talk about G20. So if you remember 2024 for T20, you should also remember the year 2023 for G20. During the 90s, during the late 90s, you know, there was a financial crisis all over the world. Even the developed economies, developed countries were not able to survive from the financial crisis. So the major countries, both developed and developing countries, wanted to find a solution for the common problems. Accordingly, 19 leaders, not 20, 19 leaders joined together, 19 presidents, prime ministers, and the finance ministers, along with the governors of central banks of 19 countries, meet together and discussed about finding solutions for the common problems of financial crisis. So they have formed an organization called G19. Later one more country is added and become G20. This is the history or genesis of G20. You know, everybody is talking about GDP. GDP is about a particular country, gross domestic product of a particular country. But these
G20 member countries share, contribute about 80% of the global GDP. GDP is about a particular country, but what about the global GDP? Overall GDP of the entire world, that is contributed to the extent of 80% by G20 nations. 75% of the economic growth is contributed by these G20 nations. So that much of important is there for G20 organization. It is a group of 20 countries, that's all. What do you mean by G? G means group. So group of 20 countries. These countries wanted to address the immediate issues of financial crisis. So they formed this organization or this group. They discussed about the common problems and who is to lead this G20. The leadership is called presidency. That presidency is to be given to one country after another by rotation. During the year 2023, that is last year, that presidency was given to our country. Our Honorable Prime Minister Narendra Damodar Das Modi has taken charge of the presidency of G20 for the year 2023. What are the issues discussed in the G20? What are the common problems discussed in the G20? What are the solutions? What are the major advantages of G20 presidency? See, G20 is an organization, a group to find the solutions for the common problems. But we are taking the charge of presidency. If we are taking the presidency, what are the benefits we are going to reap out of the presidency? If I am the chairman, if I am the leader, I can reap, I can yield certain benefits. Accordingly, what are the benefits yielded by our country? What are the challenges faced by our country? Apart from socio-economic benefits, socio-cultural benefits, this economic corridor, next one. இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அடுத்து இன்னொன்று பாருங்க. இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கப்பா. இன்னொன்று G20 இல்லை தம்பி, இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இன்னொரு பிபிடி இருக்கு பாருங்க. எஸ். What is economic corridor? It is a strategic initiative. Economic corridor means it is a strategic initiative to enhance the trade opportunities, because it is about economy. Whenever we are talking about economy, we should focus on trade enhancement. What are the opportunities available for trade enhancement? What are the barriers?
whether it is trade barriers or non-trade barriers, or tariff barriers or non-tariff barriers. What are the implications at the global level? That is what we have to discuss. So here, three major things. Number one, to enhance the trade opportunities. How to enhance the trade opportunities, you know? During the 90s, we have adopted LPG, liberalization, privatization and globalization. According to LPG, the business doors have been opened for the foreign players. Private players have been invited. So, the business sector have been liberalized, both in the manufacturing sector and in the trade sector, along with services sector. The doors were opened for the private and foreign players. According to that, the sectors have become more competitive. Earlier, we were having monopoly in our country. You know, in the service sector, Life Insurance Corporation was the only insurance company in India before LPG. After liberalization and privatization, more private insurance companies have come into force. The market has become very competitive. There was a perfect competition in the market. No monopoly, no duopoly, no oligopoly. The market has become perfect competitive. You should think, if there is stiff competition, if there is cutthroat competition, what might have happened? The business of LIC might have reduced because of the competition. Earlier, it was the only company. Now, private players have come into force, foreign players have come into force. Obviously, the business share of LIC might have reduced, but unimaginably, the market share of LIC has increased after liberalization. You know why? If we don't have any competition, we will not think about, as Professor said, improved productivity, improved efficiency will never be thought of. Because of competition, now we are thinking about improving the efficiency, improving the productivity, because survival is the fittest of the country. Is it not? So we have to survive in the competitive world. So that is why these G20 nations have discussed how to solve the problems. So first one, trade opportunities enhancement. After globalization, you know, at the time of adopting the LPG, first we were thinking that it will open up the competition. It will open up the opportunities. What happened, you know, after a decade of implementation of LPG, see, this Madurai is famous for Kali Mark, you know. When foreign players came into the field, you know that Pepsi came into the market. Then Coca-Cola came into the market. What happened, you know? Earlier, when Kalimark was there, the container was in glass, containing
200 milli bottles were there when Kalimark alone was in the market. But when after the foreign players come into the market, like Pepsi and Cola, they introduced 250 ml bottle. So the content is increased. What happened? It is quite natural for the human beings. When something is more, we will go for that. So if the content is 250 ml instead of 200 ml, we started buying Coca-Cola and Pepsi. Now survival has become difficult for Kalimark, Lavo, and other local manufacturers. Now they also forced to go for 250 ml. The 200 ml bottles were broken. It is a loss for a domestic manufacturer. A domestic producer has a limited investment opportunities, has limited funds. Despite limited funds, to survive in the market, to retain the market share, you know what happened? These domestic producers have broken the 200 ml bottles and started distributing the cool drinks in 250 ml containers of glass bottles. Then the global players started distributing or supplying the cool drinks in 300 ml tins. Tins were introduced. What happened? Now these people have gone away. Already a loss was there by collapsing the bottles, 200 ml bottles. Again 250 ml bottles broken. 300 ml tins were introduced. Now they go for 500 ml bottles, 1 liter bottles. Our people were not able to survive because of lack of funds. So earlier, when LPG was introduced, we felt that it will be an opportunity for us. But after this kind of problem, we realized that it has given a negative impact on the domestic players. So this is the impact of LPG. Now again, when G20 nations are discussing about trade enhancement opportunities, now you have the opportunity to sell your goods, to render your services anywhere in the world. Like Pepsi came into India, like Samsung came into India, like Sony came into India. Our Indian manufacturers started selling goods in foreign markets. You know, Sundar Pichai is there. He is an Indian origin. Nadella has an Indian origin. Many leaders of MNCs are Indians. Now we are ruling the world. In England, you know, the British ruled India and looted our resources for more than 200 years. But in the last 5 years, Rishi Sunak, an Indian origin, was the Prime Minister of Britain. We are ruling the world. We are giving ideas, solutions. You know, many of you might not have born
before 2000. Is it not? You know, year 2000 was a great setback in the computer field. When Charles Babbage invented computer, he has set 2 digits only for years. Usually when we write, see, today is 24/7/2004, 24. Earlier, we used to write like 24/7/24, like that only. So when the computer was invented by Charles Babbage, he used only 2 digits for years. But when the year 2000 came, people were scared because it will show 00 only, last 2 digits of years. If it shows 00, there was a fear, there was an scare among the people that the computer will not work. Even this morning, Professor Jairaj sir told we are more reliant on technology. You know, last 4 days back, what happened? Microsoft wanted to introduce a cloud security software. When it was updated, you know, thousands of flights were cancelled. Entire globe was stunned because of the failure in the update of cloud software. If we are more dependent, more reliant on technology, this kind of problems will arise. We should be aware. Like that in the year 2000, it was called 2K problem. 2K problem was there. The countries have invested millions of rupees to find the solution for 2K problem. Finally, it was solved by Indians only. You should be proud of Indians. We should raise our collars because of being proud Indians. So always, whenever the problems arise for the global countries, the solution is coming from the Indian legends only. Likewise here, enhanced trade opportunities. You can sell the goods in the foreign countries. Foreigners can come into Indian market. So the competition becomes more stiff, more cutthroat. If cutthroat competition is there, as I told you, the customer experience is enhanced. Consumer experience is enhanced because of that negotiation, collective bargaining, competition in the market. To survive in the market, I will try to improve my efficiency. I will try to improve my productivity. Likewise here, enhanced trade opportunities. I can travel across the world wherever I want to go. I can go and sell my goods, sell my products. It is possible. Then second one is trade barriers are to be avoided. Trade barriers, next one. Infrastructure development. If at all you want to increase your trade opportunities, you should have wonderful infrastructure in the country. You know, when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, I have visited Delhi. By that time only, I got the opportunity to meet Dr. Abdul Kalam. At that time, he introduced the golden quadrilateral road, you know. Then only he introduced that. Nowadays, we have sophisticated road infrastructure. We have sophisticated air infrastructure. We have sophisticated water, inland water and abroad water transportation resources.
that is possible. So we have to improve the infrastructure. When we are collaborative, when we are discussing in the G20, that too under the presidency of India, the presidency held by Narendra Damodar Das Modi, we are able to improve our infrastructure. You know, when G20 summit was held throughout the country, we have improved the infrastructure. We have improved the road construction. We have improved the transportation facilities. So these are the benefits we have received from the by conducting the G20 summit in our country under the presidency of Narendra Damodar Das Modi. So infrastructure development. Next, investment attraction. You know, the Prime Minister, the Finance Minister, the Minister for Trade and Commerce, at the center as well as at the states, the Chief Minister, the Business Minister, Commerce and Trade Ministers of the states, they go abroad. Why do they go abroad? They conduct a global investors meet, both in the country and outside the country, to attract the investment. Because of that, we are able to get the FDI, foreign direct investment. We are suffering from lack of funds. If the funds are provided by foreign direct institutional and individual investors, we will be able to increase our trade opportunities, increase our productivity, increase our efficiency, increase our marketability. We can stand on our own shoes in all the sectors. That is possible. So the next one is investment attraction. We are collecting funds from all over the world. Foreign players are now ready, foreign investors are ready to make investment in our country, because we are conducting global investors meet quite often, very frequently, both at the center level and at the state level. They are inspired of Indian infrastructure, Indian consumers, Indian market. So they are supporting through investment. Next one. Ma'am, next one. So economic resilience. Dr. Kalam said India will be economically superpower of the world in the year 2020. Now almost half of the year is over in 2024. Even after 77 years of independence, we are not able to attain the status of developed economy. Still we are called a developing economy. You know, in the 9th century and 10th century AD, India was the economically superpower of the world. India was the richest country in the world. We had that much of natural resources, that much of mineral resources, that much of human resources. Despite that, still we are not able to attain the developed economy status. Even after the looting of resources by British for more than 200 years, still we have plenty of resources, plenty of natural resources, abundant of human resources. Definitely, certainly, our economic resilience will be recovered. We will become the super economic power of the world. If not in the next year, certainly we will become the superpower of the world in the years to come. Next. Then environmental considerations. We have to keep in mind the environmental considerations. Water pollution, water dispute between one state and another,
in sharing water. You know, our neighboring state refused to release the water from their dams, from their reservoirs. What happened? The nature itself has helped our state by pouring more and more rainfall. Now we are able to get 80,000 cubic feet of water released from the nearby state dams, Kabini and KRS dams. More than 80,000 cubic feet of water. So we are considering about the environmental protection, water pollution, air pollution. Whenever we talk about industrial revolution, we say that air is polluted because of the emissions from the factories, because of the emissions from the manufacturing sector. Our air is polluted, our environment is polluted, our water is polluted, noise pollution is there. But still, we have plans and policies to recover. See, we have rain harvesting system in our country. It is not found in many other countries. Still, we are maintaining rainwater system. During the regime of kings, Charas, Solas, and Pandyas, you know, the water management system was very excellent. The dams were built by them. And of course, if I am talking in the district of Virudhunagar, certainly I should acknowledge the contributions of the kingmaker Kamarajar. He was the only chief minister to construct a lot of dams in the state, reservoirs. The water management system was like that. During his regime, he ruled the state for 9 years only, but his contributions will be helpful for the state for 9 generations, 9 decades, 9 centuries. Even, I'm not exaggerating, it will be helpful for 9 yugas. That much of contribution was given by our former Chief Minister Kamaraj. So environmental considerations, next. Then, as I told you, geopolitical implications. Geographically, when there is a political change, you know, few days back, in the election campaign, former President of US was shot. There was an assassination bid. He was wounded in his ear. And the President Joe Biden was blabbering in his election campaign. He is not able to say clearly what happened. Now the presidential candidate has been changed. Now the Indian origin Kamala Harris has got more opportunities to be focused as the presidential candidate. So geopolitical impact is there. Implications are there. In some countries, you know, the terrorist attacks are there. Terrorists. See, extremists are different from terrorists. Terrorist attacks are there. Now, you know, the drug culture has collapsed the youth. I believe, I hope you never touch any drug. You will never think of any drug. Is it not? So whenever there is a political change, geographically, there are certain implications. Next. Yes, social impacts, benefits.
all my student children for your patient listening. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Jaira sir, Gungsi Minsu University, China, and Dr. D. Kumaresan sir, Professor and Director, School of Commerce, KSR College, Arts and Science for Women, Tiruchengodu. Both are genius. அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அவங்க எங்கே இருந்தால் அறிவு அவங்களுக்கு உருவாகுன்னு தெரியல. கடவுள் ஒருவேளை இயற்கையாக அவங்களுக்கு வந்து இது தனியாக கொடுத்துருக்காரா அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல. உண்மையிலே வந்து உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் உண்மையிலே ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் போத் ஆஃப் அஸ். நாளைக்கு முத்துலட்சுமி மேடமோட செஷன் இருக்குது. அவங்க இப்போயே வந்துட்டாங்க. எப்படி செஷன் இருக்குது நம்ம பார்க்கணும் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்பு வெல்கம் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஃபார் ப்ரெசென்டிங் ஹியர். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ வந்து நமக்கு கன்க்ளூடிங் செஷன் இப்போ எல்லாமே லஞ்ச் இப்போ நமக்கு இருக்குது. லஞ்ச் முடிச்சுட்டு 30 மினிட்ஸில் நம்ம வந்துடுங்க. ஆஃப்லைன் ப்ரெசென்டர்ஸ் இங்கே தான் நடக்க போகுது. ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹெல்ப் டெஸ்க்கில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு யார் யார் அட்டெண்டன்ஸ் வேணுன்றதை மட்டும் கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க்கில் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்ம ஈஸியாக கொடுக்குறதுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க லஞ்சு கொஞ்சம் வேகமாக முடிச்சுட்டு யாராவது ஒரு ஆள் கொஞ்சம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் லஞ்ச் ½ அன் ஹவரில் கொஞ்சம் வேகமாக முடிச்சுட்டு வந்துருங்க. மதியம் வந்து நமக்கு இங்கே ஆஃப்லைன் செஷன், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப்லைன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சாரோட செஷன் இருக்குது. நீங்கள் நிறையா கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நீங்கள் நிறைய கேள்வி நோட் பண்ணிட்டு வாங்க. சாரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவேன். உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இந்த கொரோனா பீரியடில் ஜூமை பற்றி ஆப் தெரியாது, ஆனால் சார் அதுக்கு ஒரு செஷன் கொடுத்தாரு. இப்போ நீங்கள் போடக்கூடிய ரீல்ஸு இன்ஸ்டாகிராமு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் சார் கட்டாயம் ஒரு செஷன் கொடுத்து அழகாக பேசுவார். அந்தளவுக்கு என்ன டாபிக் கொடுத்தாலும் சார் பேசக்கூடிய திறமை சாருக்கு உண்டு. அதனால் 2 பேருக்குமே உண்மையிலே மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார். அதே மாதிரி ஜெயரா சார் அண்டு முத்துலட்சுமி மேம். இப்போ நம்ம அவுட் சைட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் லஞ்சுக்கு போங்க. நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் சொல்லதுக்கப்புறம் வரிசையாக போங்க. முதல் அவுட் சைட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கோ டு ஜாயின் வித் லஞ்ச். லஞ்ச் இங்கே நம்ம ஆடிட்டோரியம் பக்கத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். சாப்பிட்டு போங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிடுங்க. ரைட் சைடில் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிட்டு சாப்பிட்டோங்க. அவுட் சைட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் சாப்பிட போங்க. பாலா சார் டோர் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு 30 மினிட்ஸில் கொஞ்சம் வந்துருங்க. கேர்ள்ஸ் கிளம்புங்கப்பா. நம்ம காலேஜ் கேர்ள்ஸ் கிளம்புங்க. கேமரா தட்டி விட்டுறாங்க, கொஞ்சம் கவனமாக வாங்க. கொஞ்சம் சுற்றி வாங்க. கேமரா தட்டி விட்டுறா, கொஞ்சம் சுற்றி வாங்க. இப்படி வந்துருப்பா. ஃபஸ்ட் இயர் பாய்ஸ் ஓவராலாக கிளம்புங்க. ஃபஸ்ட் இயர் பாய்ஸ் மட்டும் எழுந்துருங்க. ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும். ஃபஸ்ட் இயர் பாய்ஸ் மட்டும். செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
Go fast. And third year students. Other participants, why you wait? Fine.